wherever you are catching us from. Yonayina gy'osinzira okubanga otulaba. I want to start by saying good morning, good afternoon, good evening. As long as you're catching us, you're doing such a great job. Ndi musanyufu nnyo okubanga wendi, just like how we always do it. So wobanga, you're watching, I want to start by saying good morning, good afternoon, good evening. Of course, bachali baffe watching from different parts of the country. So abamu, I would say it could be there maybe morning, abalala obudde buzibye bulinganga bwe bumungo bweno e Uganda. Of course, time check waneno mu Uganda wokebera ku ssaawa ziri ssaawa 5 n'eddakiika 12. It is basically 12 minutes past it is 12 minutes ezakayita ku ssaawa 5 ez'ekiro. As long as you're watching through, I want to say thank you very much for watching through. Luze Andrew Anderson is my name, and of course tusinzira waneno ku Luze podcast to be, of course, sending you our feed from wherever you are watching in from. And of course njagala okugamba webale nnyo wobanga oli mu kulaba naffe. So waneno mba njagala ku making sure that, of course, our sound is also nice and lovely. Let me see. Yeah, so sound waffe naye ali bulungi nnyo. So today we are going to be passing through. This happened yesterday. Amawulire gabaddewo yesterday nga of course Eddy Kenzo posted something at night. Naye kano kagenda kubeeramu kabwongo, just kayala kagenda kubeeramu kabwongo, just kayala. Ensonga lwaki ngamba kagenda kubeeramu kabwongo, engeri gye mwabaddemu, engeri abantu abasinga gye bawandiisa, abo ne bakozesa Oluzungu, abalala ne bakozesa Oluganda, but fena tetugenda kwerabira nti the entire thing kyatandikidde, of course, His Excellency the President gwe baalonda era kalulu ne bakabba, era nga abasinga buli omu ayina amanya ge gamuyita, bamba muyita principal, abalala bamuyita president, abalala bagamba tasobya, bamwogeddeko ebintu bingi nnyo. But of course kwali kukufiirwa obanga baziika mwami Katolu Bwama we wava obuzibu. During, of course, his ngawa speech here, of course, he was among the last people abawa speech mukuzika kwa mwami Katolu Bwama enkozi gye baali, era bintu byayogera byo byali ebintu bingi nnyo byayogera. So in between awo kyatwalidde abayimbi, of course, a couple of days, I think over 2 days, okubanga badigestinga chi, of course, Bobi Wine kyeyayogerako. Sometimes waliwo kyali wange yasooka okingamba nangamba Anderson, kimanyi nti noli asobola okugamba ekintu kati nekikutwalira ennaku oba wiiki oba omwezi, ebimu tumala nakukula netukulira nno ddala mu myaka, then netutegeera ki omuntu eyo kyali atugamba exactly. Ka internet kange katandise nga kekwatakwatamu kuva yesterday, I don't know why, but tugenda kansabe Mukama nti at least kagenda kubanga kekwata nnyo. Of course, His Excellency sagala kubanga nzirayo in that video nga we yagikoze yona, because I know most of you watched it, and I know most of you took time, at least you listened to what that gentleman was trying to say. Naye in a nutshell, njagala tubere nga tukigattagatta wamu biki byabadde ayogerako mu kwogera mu speech ye. Of course yagenze n'akubagiza family ya mwami Katolu Bwama n'abakubagiza, naye yo parte tugenda kubanga tugendayo nnyo, tugenda kubanga tusigala kweyo ensasage eviriddeko abayimbi bonna okubanga buli omu avayo nga wa reaction ye. So president kwa olunaku, of course, agenda maaso yali so privileged okubanga abayimbi abasinga bonna baaliwo. So mukubeerawo n'agezaako okubanga ayisa of course speech ebatukeko, because they were crowded all together. So of course mwaba abayimbi nga yena balaga, of course waliwo mwami Bebe Cool yaliwo. For those atogera tugenda kubanga tutekayo, some are going to be pictures, others are going to be screenshots ng'olabira ddala ki ekyagenda maaso. So ko olunaku Bebe Cool yagendayo era naye yawa speech. By the way, tetwerabira era ko olunaku yali agenzeeyo yali ayambadde mu ngeri era nga president naye yali ayambadde mu suuti, of course ng'essaati ya black munda era nga bw'omulaba. So byaliwo bingi nnyo, naye speech gye twagala okubanga tuconsidering mainly, kansubire bakyali baffe ab'oku Facebook bajja kuba batufuna bulungi nnyo, because ka network kankwatakwatamu, but I just pray to God, of course kitambula bulungi nnyo. So in between mukwawo speech yagenda n'ayogera n'agamba nti no abayimbi temulina kubanga muli ba beggars awe wavudde obuzibu, temulina kubanga muli ba beggars. Of course you get these small shillings okubanga ziva mu parliament. Some things are meant to be the way they are supposed to be. Yesterday anyway mu speech ye era nga ayogera n'agenda n'ayongerezaako
n'agamba bino ebintu copyright of course bonabona gye bali mu kubanga bafighting of course bakusooka ne bakola associations zo zaali nyingi nnyo in between ze bakola ngezo associations bayagala kubanga bafuna obuyambi nga abayimbi abalala mu nsi endala. Ekigambo copyright kino kibadde kyekisinze okubanga kitambulira nga buli omu agamba muno banoonya copyright naye tetwerabira nti no baali batandisewo endala associations zaali nyingi nnyo ze baali bakoze of course mwezi mwalimu UMA ate era nga wenjogerera ekisinga okwewunyisa ku UMA of course mwami Emma Carlos avuddeyo era naye nga yeemulugunya when it comes to UMA era nga naye munyiivu nnyo era ayogedde ebintu bingi nnyo when it comes to UMA n'agamba aba UMA byonna byonna bye bakola babikole naye bo tebabamanyi nga abantu ensonga nti bo baali bagezaako dde okubanga balwanirira copyright eno kyova olabanga of course UMA yayingirawo zi UPRS zonna zaaliwo nga baagala abayimbi at least babeere nga bafuna their rights when it comes to their music ensonga lwaki nandazzeemukko kayala njagala kumakinga sure nti no ne bakyali baffe of course aba Facebook babeera batufuna naye awe wavudde obuzibu obwasinze okubeera obunene nnyo era nga abasinga bonna ku mutimbagano different posts badde zivaayo nga bonna bali mu kuwakana ku nsonga y'emu naye omukulu ono kirabika baamufunye naye nga tebaamufunye bulungi nnyo mu kiki abadde ayagala kubanga ateeka ahead. Eggulo we nabadde njogera n'abagambyeko ne mbagamba nti no waliwo some things are just obligations kiba kikwatibwako oba toyamba buyambi obeera nga yeggwe omusajja oba nga yeggwe omwami ewaka kikkalakatako okubanga ofeedinga famire yo olina okubanga obawa emmere olina okubanga obambaza ng'obasuza that means olina okubanga obawadde ennyumba we babeera ekyo that is your obligation bubeera buvunaanyizibwabo. So wekyazze ku bino federation gye bakoze ate ng'era president waabwe ye mwami Eddy Kenzo of course ne basigninga up because remember waliwo government of course government is an entity ntino ebeeramu executive nebeeramu ba legislature nebeeramu ne judiciary oba okitegeera so abo bonna kiba kibakwatako naye nga we nabagambye yesterday nti no wabeerawo obligations katugeze nga police we twali tukyasoma nga tukyali baana bato batubuuza what is the use of the police ngera answer gye tuwa the use of the police is to keep law and order so kiba kibavunaanyizibwako so wa police woba ogenze ku police nga akuyamba okuyamba abatakuyambye mbw aba akuyambye naye aba akola ekyo ekimuvunaanyizibwako era ekyo kyaba alina okuba nga akola ye nga omuntu oba onfuna. So his excellency because abantu abasinga bonna babiyiseemu we yagenze maaso nga amaze okuwa speech eyo it took them 3 full days okubanga they digest obanga bafuna ekyo kyennyininyini president kyali abagamba naye ate kisinga obubi era ne batakifuna bulungi era nga bo era nga ye kyali agezaako yali abagamba bambi temufuna pennies from these people if it is the copyright law copyright law egenda kuba ebayamba mwenna naye ate Edrisa Musuza yasoose okubanga apostinga era mu kupostinga bino bya postinze Edrisa Musuza aka Eddy Kenzo yapostinze nagamba wabula abafere muli bazibu abatuyita ba beggars but remember nga we nabagambye omusajja yagambye muno temuba ba beggars don't just get pennies because of course there's billions asatu ze bali mu kwogerako kati ndi mu kwogera n'omuntu nga we nabagambye kano kagenda kubeeramu kabagezi mu just kayala because mugenda kubeeramu ko ku luzungu n'oluganda katono nnyo so oyo obanga owulira mpolampola because ngenda kubanga kuvuga speed so that data otagenda kubanga agenda mungi nnyo we yabadde ayogera yagambye ntino temubanga beggars because at the end of the day if these artists bagezako kubanga balwanirira bo nga bakiyita copyright nate nogenda nolaba abamu ku ba bosses abatatula mu parliament remember mu speech ya president yazigenze nasikayo mwami of course Hilderman nagamba mwami kiyaga soko je waneno Hilderman nagezaako nabagamba n'omwana yavaayo that was in 2002 era eyo video nzijukira bulungi nnyo abantu abalaba BCM Uganda eyo video twagiteekayo nga mwami Hilderman agezaako kuyita abayimbi babiri nga batuula nga bakola ku eryo ebbago erya copyright law era nga agenda ditwala mu parliament so era mu speech yagenze namuyitayo naye ate after 2 days later Eddy Kenzo n'avaayo nagamba wabula abafere muli bazibu abatuyita ba beggars bafulumira mu government budget every year ate bafuna n'omusaala monthly era
tebaziganangako lwaki temuzigabira amalwaliro oba amasomero ennyindo bw'oginyigiriza ennyo of course naakomaawo naye fena tukimanyi bw'oginyigiriza ennyo ate emaliriza ereeta musaayi so nga wategeeza naffe kati tugenda kuvayo tubeere nga twogera so nayongeza kunagamba bannange mutuleke tulwanirire omulimu gwaffe otherwise tugenda nyingira of course mu politics wammwe direct oba okitegeera so that means they are going to enter their politics direct nagamba mutuleke tutereze music omulimu mwagwonoona because mwayingizaamu ebyobufuzi fenna tunaalya ku politics mwe emisaala mugifuna mu gavumenti y'emu gye muwoza nti mulwanyisa. We are fighting for copyright and all the rights for musicians. Ate mwe muwoza beggars how? Of course yamaze okuwandiika eno statement yasinze okuba nga etambula ku mutimbagano eyavuddeko almost copyright to be the main thing trending right now. Ntino kati buli posti evaayo ew'omuyimbi abayimbi bangi nnyo of course abagenze maaso ne babanga nabo bapostinga their reactions nga bonna boogera nga bareactinga kweyo statement era nga mwaba abayimbi mwabaddemu Sizamaani mwabaddemu of course Waiki Benda mwabaddemu Nisenri mwabaddemu abayimbi bangi nnyo almost buli omu awulira nti nno kimukwatako yafuddeyo n'abanga akomentinga kwezo ensonga naye ate fena kye tutalina kubanga twerabira nti waliwo ebintu ebimu nga byo biri oba nyinza kiyita ntya nga biri mu mateeka it is nga kiri kye nabagambye nti nno weebeera nga government nga waliwo opposition it is in the constitution. Yes, that is the right word. It is in the constitution. Ntino mu budget eyo baba balina okubeera munnange because bwe abantu abavayo nga walabye mwami Mpuuga leero we yavuddeyo n'agamba amasomero ne budget engeri gye babikwasaganyamu tebitambula bulungi babasasula era government kigikalakatako tebabayamba naye wabula they are obliged to do that kiri constitutionally there ntino munnange baba balina okukola ekyo kyennyini kibavunaanyizibwako nti baba balina obbawa budget eyo okuba because singa mukeera ku makya nga katugeze tewaliwo kye bayita aboogera ku ebyo ebibi government eyo kyeyinza okuba nga ekola so eyo government neebanga ekyusaamu mu ngeri emu oba endala oba munfunye so kiba by law kiri mu mateeka okuba nga baba baweezo sente era n'omukozi wa parliament agendayo ng'ayogerera abantu be mu constituency oba mu district gy'abaava honorable yenena kiba government kigikalakatako okubanga baba babawa ezo sente so abatagenze kusaba kyetwandiise pennies nti no munyambe no abatayamba kyekiri kye nazzemu ne mbagamba nti no wobanga oli waka ng'oyamba famire yo n'obawa ng'otutta omwana ku ssomero no oba tomuyambye buyambi mutwala ku ssomero kiba kikuvunaanyizibwako gwe nga gwe of course constitutionally okubanga oyina okubanga educating omwana wo of course waneeno Kenzo yagenze n'apostinga ebintu bingi kumu omulundi gumu naye kasooke tusomeko ne kweno just kayala then after tugenda kuba tukomawo yagenze era n'awandika our fight for inclusive laws protecting our job as a constitutional as all salaries paid to all politicians by government as the medical insurance government pays for their families as their foreign trips paid by the government as their cars and fuel given to them by the same government as all the allowances they receive from the government as the constitutional as the 3 billion given to the opposition leader annually. Of course our fight is constitutional. Eyo yona nga obiwulidde agambye constitutional. So abayimbi baba bavuddeyo munnange on the other hand nabo nga bali mu kwerwanako oba nga baagala babeere nga bafuna copyright yaabwe munnange it is also constitutional
oba togenze kubanga osabiriza nti no munango omanyi mbadde nsaba ompeeyo akakadde oba ompeeyo obukadde bubiri nkole kino na kino. No era oba tulina kgenda wa boss omugambe bambi nyamba, abatakuyamba. That is the thing everyone is skipping. Baba tebakuyamba. Kiri mu mateeka okubanga bayisaaga amateeka agabaga protecting oyo munnansi oba onfuna. It is by law. So woba ogenza ate ne mukola mu meetings, because remember omuntu abalina otwala eri ebbago ne bagenda mu parliament ne bateesaako ne bagamba nti no manyi kino kiyite ne kiyita. So omuntu oba tomuyambye, singa ffenna tukera ku makya ne tugamba naye mumanyi buli omu e Uganda yandibadde ayina security guard amukuuma nga gavumenti yebawadde oyo omukuumi, muba temusabiriza, muba muwadde endowooza yammwe era ekyo kye muba mwagala kola services ze ng'omwami n'omukyala n'akola services ze ng'omukyala. So omwami wanajja n'agamba taata oba maama mpaako, aba tagambye munno ayina etteeka lyamenye, because bwe muba nga mwayingira obufumbo ne mukkiriziganya nti no muli bafumbo. So akaboozi oba oyagala oba toyagala kaba kalina okuzannyibwa. Ku lwaki? Nti nno munnange oba wagenda n'ofuna ono omukyala mu mateeka ewaabwe bakumanyi, kati waba akumye era n'ogenda n'oloopa n'ogamba n'oba ogenze wasenga bajja kugamba omusajja lwaki tomuwaako oba omukyala lwaki tomuwaako, because aba ayina all the rights, you know, okubanga afuna ekyo kyagwanibwa. But of course different artists came through, because we bajja ne babiteeka kati nga batandise bizanyisa ku social media, because kati baba bagambye muno ngire obwedda babanyonyola abasinga ne bagamba muno baba bagambye nti no manyi kati tugenda bawayo 30 billions. 30 billions is for what? Oba okitegeera. Labyeko bamuyise Muwanguzi Jackson n'agamba kikukakatako so si kikukalakatako. Bro, yes, nabagamba mu Luganda ebintu bintabukako nange. Naye of course as long as you get the point, that's the most important thing. So abantu bannyo ne bavayo Sadan Magic. I liked his post, of course yakoze nga nabagambye ngenda bayitira mu speed. Sadan Magic yagenze ye nawandika. This was a small post, of course he did put up. Nawandika nagamba, of course Sadan Magic, of course nga you are producing a nyimbe singer is a president. Nawandika, it took them 2 days, of course, to digest his speech. I doubt their ability to maintain their role against him. Let's educate our kids to avoid, of course, snail-like IQ. Yeah, simanyi oba ekyo mani no kivunula mu Luganda. But owuliriza omwami, because in Bago these guys are just coming up right now. Nga Emma Carlos video gyakoze ogenda ku Cindy Sanyu ku Facebook page okiraba nti no Cindy Sanyu nabo abali mu they are not happy with this federation gye bakoze okulwaki nti federation yate inengeri gye yagenze n'ekikolamu nti no they got these smaller artists era nga wegendeza all of them, of course, who are there, they come from the central, bava mu central, that is the administration. So the main issue oba twagala oba tetwagala mu mutima gwaffe era nga tukimanyi era nga tumanya amazima nti no munnange they are trying to fight one individual, and that one individual is Bobi Wine, because now they've noticed how strong, of course, when it comes to artists, how strong they can be. But munnange, sometimes it takes some time for some people to digest some of these things okubanga bakitegeera bulungi nnyo. Nabagambye twawule okubanga omuntu akuyamba n'okubanga akola ekyo ekimuvunaanyizibwako okubanga akola. One eno, of course, Neno Pianli yagenze nayongerezaako n'agamba the arts industry doesn't need handouts to a few. It needs a hand up through good laws and policies so that it can benefit all. If someone cannot get this message, they have a problem. Mu Luganda nagezaako n'agamba kati olaba singa bagamba muno bagenda bawa ne baba bagenda bawa 1 trillion. 1 trillion is going to be very okay. Naye mugenda gigabana. But when they give you nze nsonga, the main reason why I decided not to be an employee and I decided to be self-employed, nengamba manyika nekolera ebyange. Ku TV baba bagenda kuwa musaala naye nga obalabalamu time yo gy'oteekamu ne energy gy'oteekamu ogenda okulaba nga webalabalamu obulungi wallahi ebyaddala bibasinga okufunamu. So instead of them ne bagamba nti no manyi katuteekewaga amateeka nti no muyimbi ne wanaaba ava simanya ava ewakyasinza okubeera ewala ennyo, ava nakapiripiiti, ava kiboga, avawa nti wanaaba akoze content we, underline the word content, tukozeseza kigambo music, because music kiba kitegeeza nti no
oyo music gwe tuliko naye your content, any kind of creation of content, whether it is sound beats oba ki, ng'ogenda kusigala ng'okifunamu. Waliwo omusajja yagenze nawa example ya of course lusuku lwa Semiti, that is Ronald Alimpa, nti olulimba lumu lwe yakola, of course luli kati ndowooza lwayingira ne miliyoni 2 ku YouTube, yandibadde akyali akola olulimba, but because ezo rights teziriwo, abazina obuyimba bwe ku masimu, nagenze nendaba leero nga of course Spice Dana bamugamba nti okuva omwaka we gwatandika tebamuwanganako benefits za UPRS, naye bamuwadde bagenze ne bamuwa emitwalo 31 ate ye wekyazze ku karo kasita bamugambye kakyanga atandika okuyimba sente ze bakamu collectingira yakafuna ya at least oba wabadde emitwalo 210. You can imagine. So waneno Shakib Cham, of course ye bawa zari yagenze nayogera of course ekintu ekyasinza amagezi this time now. Nagamba brother yagambye yada inagwada nagamba brother, of course ekizibu luzungu mulina lungi ate leader wa federation teyasoma amagezi teyafuna amagezi teyafuna n'amagezi amazaali talina. Those are not my words, just like how I always tell you. Nabagamba ntino most of the times what we do is very easy. We just come here to report tukubulire ki ekyo ekibadde eyo nate nga we get a little bit of understanding from what of course these people have said nga tudiscussingako nga tukyogerako then gwe nobanga otubulira kyolowooza. Of course, Palazzo this time came out. Of course, he did a very good statement, which I also really gave him credit for. Engeri gye yabirabyemu nendabanga maybe ye yakitegeddemu koko. Yeah, Palazzo yageze n'awandika, of course, music is consumed in homes like electricity and water. It is a utility that it's a utility that can't be done without. Music is intellectual property. In other developed countries, music is collateral. But in Uganda, our collateral is seated inside an outdated copyright law. Musicians should not sit back and wait for the farmers to push for their amendment. It is our right and our job to fully participate in making our job better. We shouldn't be disrupted from speaking with one voice. This is our job. This is our right, and this is our music. We want changes. Yeah, oba kitegedde nti ye agambye no. Olaba because kati abantu abasinga waliwo saagala kuyingizamu bali eri abalala abeggulu saagala bibayingizamu naye nga kyagezaako gamba ntino kati Hilderman of course is in the industry bonna mwe baali basinziirira oba okitegera kati ate ye ebintu ng'abitegeera bulungi nnyo era nga ne mu parliament engeri gy'atuula muli munda because era ebbago eri balijja waliwo omuntu alina okuba nga ali representinga mu parliament okuba nga balirowoozaako ne bali kubaganyako ebirowoozo ne balaba liita oba teriita nga bwe tunaddayo emabega ne tugamba nti no we baali baleese etteeka ogikwatako togikwatako era different people of course came through ne baba nga bagamba agikwatako tagikwatako paka bo we baalonda nga bo era we baamaliriza ne bagamba nti no bagikwateko yadde nga bamu baali baagala bala baali tebaagala era bwekityo wekyali. So this is not kino si kintu nti no olina genda weegayirire no. Dino libeera tteeka nti tolina kugenda muno kanjogere n'abanene munnange osanga banakkiriza awo oba oli mu kusabiriza oba oli mu kwegayirira naye ate nga weerabidde nti nno obwo buba buvunaanyizibwa bwabwe. It is their job that you just have to sit, relax, nobagamba do your job, and that's how of course it's supposed to be. So wetweyongerayo waneno maaso, of course Teacher Mpamire who is also a content creator naye agenda n'awandiika of course yawandiise n'agamba you know your wealth and realize the value of power of your talent, because we've seen people survive on their talent. Ntino oli omusanga nga yakapiira ke kamubeezezaawo oli ne weesanga ntina kuba instruments ezimbeerezaawo abalala tubayita ba producers we bababeerezaawo. All those are content creators, and out of your content creation you can survive off it for generations to generations. There are artists of course who died nga tugezezaako okugamba abantu nga ba Michael Jackson nti even in death they are still making money more than any artist here in Uganda. Why is it like that? Kuba ye munnange ebintu bya copyright
bikola. So teacher Mpamire of course atera nga azanyanga president yagenze nawandika nagamba know your worth and realize the value and power of your talent. Nagamba your talent is a key asset which differentiates you from other average or highly productive people. Maximize your productivity by showing your talents more attractively in order to retain them. You can be a difference maker if you possess a unique skill, if you possess unique skills and experiences that can collaborate with other people on initiatives that are serious to your success. You only know the value of your talents when you use them in a good and right way. Thanks to you, His Excellency Bobi Wine. Your message is clear to the entertainment industry. Luganda version coming soon. So at the end of the day, sobola okwerawo n'abantu bangi nnyo munnange. Naye talent yo nekubezaawo nga kyali alina zi degree bayina simanya zi doctorate nga tezigenda muyamba. Yesterday I was listening to BBC and guess what? Kati baagala kuteekawo embeera nti nno omuntu wabanga ayina kyewandiise degree oba ayina zi doctorate oba ayina ki ng'omuntu oyo tebakyamuconsideringa baagala consideringa how efficient someone can be. Nti nno oli ayinza okuba nga yajja nga ye ebintu yabisoma nga yasoma busomi amawulire ye n'agategeera nga ajja n'akubuulira ebiseera ebyo ebyababbaale Francis ebiseera by'omwami of course Drake Sekeba nti no balina eri enkola eri zamani because bo baali basoma ebintu ebyo. Naye kati ogenda kugwa ku mwana nga teyasoma naye nga practice gy'akoze okumala akaseera maybe ng'ali ku Facebook, YouTube, Instagram, TikTok obanga writer ng'awandiika ku Twitter buli omu alaba n'agamba ono omwana awandiika. So at the end of the day bagenda kumuwa omulimu not because of his or her qualification but because of that talent of course and efficiency he has in that specific job. Oba onfunye. So bana abayimbi they can, even without getting billions, you can find out ntino Eddy Samsuza asobola ofuna billions and billions of money if they just implement these laws. Nga ate tebagenze maaso kubanga bamuwa oba kitegera kyovolaba abantu abasinga bagamba muno omuntu tomuwa kyennyanja naye muyigiriza ate okuva because onooba omuyigiriza ovuba ate agenda funa ssente nyingi nnyo. In Uganda of course that's where it is all ntino omuntu alina kujja ku stage na performing ofuna amaja but guess what right now okuva covid weyaja people working from home so you just don't have to be going on stage osoko otuyane obuke oberenga kabakolage ntino munange oba okoze nnyo baberenga bakuwezizo oba oberenga gravity omutuji you can still be in your conversant place no cheating ewaka and you still get paid. Among the people after of course ngonawadde kola kumandu so naye bambi yamaze na retiring after a very long period of time of course your dictator Mark yagenze nagamba so mulowooza aba abasajja music industry ebakwatako nnyo era bagenda giterezanga nebibakwatako directly ng'enguudo amalwaliro nebyenjigiriza tebannabifaako. You are being used brothers like the president said bwe baba babafaako nnyo bayise etteeka lya Honorable Hilderman kubanga eryo libagasa directly. Very simple. And remember one thing by the way, you can never ever kizibu nnyo controlling omuntu nga ayina mukaka sente kibanga era nga muli omukyala n'omwami ewaka naye ng'omwami ayagala okubeera boss ayagala abeere nga yesta ewaka yayagala okubeera nga aviima naye ate ekiseera ne kituuka ng'ate omukazi kati ayingiza nnyo amagya okusinga ng'ayingiza nnyo amagya okusinga muzeeyi oba taata we waka yagala gaana ebiseera ebisinga it is by only small chances that such kind of relationships can work naye ebiseera ebisinga ezo relationships ezisobola kgenda wala kyova olaba oli ne wabanga yabatwala alina okukuuma nga at least gwe atalinamu so that you can be controlled. Remember bano ba politicians ebintu bino nga basoma bisomi nga bategeera bitegeere mu kibiina ne philosophies ze baba bagenzi okuba nga basoma ye aba ebintu ebyo yabitegeera butegeezi naye ate newerabira nti nno omuyimbi ye agenda fulumya akayimba kamu nga tatuukangako America oba tatuukangako London oba nga tatuukako mwezi ensi eza United Arab Emirates akayimba ke kamusooke kiba kitegeeza omuntu oyo aba asobola okucommunicatinga n'okusingira ddala president oyo asingayo kulwaki
abamusinzaako akantu kamu kokka nti no ye ate talent ebeera another plus oba onfunye. But of course I hope abantu abasinga bapiikinze, but if kali eri akantu kaba beggars ke kasinze okubanga kabaluma. But of course when of course Mugwanya Michael, of course King Michael yagambye, ladies and gentlemen, let me take this opportunity to thank of course my fellow artist Bobi Wine for the great advice you gave to the music fraternity at the Katolu Wama's burial. It was a really great message to all of us who are in pain of not getting what we should for our content. Okuja Kongoli tategeera, you said we should get in touch with Dr. Hildeman, who is already in Parliament, to help us on the thing we've been fighting for all along. That's a copyright. Kale ono nolwecho. I think I thank you for not being selfish. Era sebo wenjogera wano kayingire katale. Of course kanyingira katale. Yes, of course aberenga amfunirayo of course etoke. So some of the people, some of the artists understood this, but because now they want to politicize it, atenga ye Eddy Kenzo yagamba ebya politics atenga mnange sibya politics. So this is what we're going to be doing. Of course, today we're going to be ending here. Another video will be coming in again tomorrow. I still remain Luze Andrew Anderson. Thank you very much for watching. In case it's your first time to have been watching, it is only easy. You can go ahead and of course subscribe, hit the notification button so that in case we come through, you're among the first people to be watching. Of course Kayemba, Irene Kayemba naye against na postinga, of course and she was also reacting on the same thing. Era ye yagenze nawandika ngono ye Muganda omuwala yekka Muganda wa Kyagulanyi family. Yagambye, in life everybody reaps from their labor. Every laborer deserves his wages. If I have a talent, I don't need somebody else to state its worth for me. Yagambye ntino buli omwe alina okuba, buli mukozi alina okuba nga afuna mwekyo of course kyakola, ate buli mukozi alina okuba nga asasulwa. Ate munange oba onaasasulwa, ate olisi yagamba nti nno gwe okusinziira ku ngeri gy'okola olina kuba nga ofuna kino. People in the arts are not supposed to beg for what is rightfully theirs. Kyekyo bweda kyengezaako okwogera. Nawandika n'agamba abantu abali mu art industry tebalina kuba nga ate basabiriza. Olw'ekyo talent Mukama gye yabawa obwi, because buli omu abeera ne talent ye. Balina okuba nga babaweebwa ekyo ekibasaanidde ate nga tekirina kuba nga kibaweebwa. They just have to pass these laws, then they get what is rightfully theirs. Of course nayongezaako nagamba, because it's their labor and wages, our joint voice should be towards demanding for the functional copyright law period. Okitegedde kyekyo bwedda kyengezaako bagamba nti nno omanyi balina kuba nga baweebwa just ekyo ekirina okuba nga kibaweebwa, naye ng'ate tebagenze maaso kubanga bakisabiriza busabiriza nga balinganga ababayamba. So in case you've been watching on course from when we started, I still remain Luze Andrew Anderson. We are always here to around this time Ntubanga Tunyumyam Majestic Kayala. So in case it's your first time to have been watching, it is also very easy. You can go ahead and subscribe, hit the notification button so that each time we come through, you're among the first people to be watching. Paka to them to I want to still tell you good morning, good afternoon, good evening until we meet up tomorrow. God bless you.